Okay. All right. Which one? Okay, the last one, Piglatin, huh? Okay. So what's your understanding of the question, Savita? மேம் எனக்கு வந்து இந்த வவல்ஸ் இருக்கும்போது அதை எடுத்து லாஸ்டா போடணுமா இல்ல அது வர வரையும் நம்ம அதை செக் பண்ணணுமான்னு தெரியல மேம். Okay. அந்த வேர்டை read the question and let's see if the question explain it correctly or not. என்ன சொல்றது? Question answer from the, so that's why I put a lot of commas in the, okay. From the input string, for each word, remove the first characters. See, it says characters. Until a vowel, okay, vowel can word, okay, vowel. So what does that mean? Remove the first characters until. What does that mean? வவல் இல்லைன்னா vowel வர்ற வரைக்கும். Until a vowel. vowel வர்ற வரைக்கும் இருக்கிற first character. Remove the characters until a vowel. Add it to the end of the word. Right? And then also add AY to it. So there's an example. So look at the example. Is there a and the example I have I am Python or example கொடுத்திருக்கேன். So உங்க question you ask me a question and the question can answer and the example இருக்கா? Yes ma'am. It says O is the first vowel போட்டிருக்கோம் நம்ம. Yes ma'am. Right? So அதனால okay, so now does it help? நம்ம explain பண்ணது புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay. So yeah, if you don't understand the question, see sometimes maybe the question is கொஞ்சம் வேகாவும் இருக்கலாம், chances இருக்கு. But in the particular இதுல there is a so try to break the question into smaller parts. சின்ன சின்னதா break பண்ணி பார்த்துட்டு then try and see, what is it that you understand or you don't understand. Okay, so இதுல இதுவும் கொடுத்துட்டோம் வேற. Most of the answer வேற இருக்கு இதுல. So anybody want to try this now that we understand? Can you try this? நீ கோட் எழுதி பார்க்கலாம். If you could go to Visual Code and tell me எப்படி பண்ணுவீங்க. Give me your thinking process. Now that you know the problem, you know what to do. First என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும்? Can you give me the steps? Not the programming steps, but in the logical thinking steps. என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த வவல் வர வரைக்கும் வந்து நான் செக் பண்ணணும் மேம். சரி. செக் பண்ணிட்டு வவல் வந்துச்சுன்னா end of the word அத வந்து add it to the end of the word. அந்த வேர்டுக்கு எண்ட்ல வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் மேம். ரைட். அதுக்கப்புறம் வந்து ay அந்த ay வந்து ஆட் பண்ணணும் மேம். Okay. So these are all the steps? Yes ma'am. So one more time. Think about it one more time. The first என்ன கொடுத்திருக்கு? First is from the input string. Input string. So input string can be long string. Right? Yes. Then it says from each word. So நம்ம சொல்றது வந்து it's not for the entire string. It is for each word in the string. Yes, because the string is a sentence. Yeah. Yes ma'am. So first என்ன பண்ணோம், we also want to make sure ஒரு string கொடுத்திருக்கேன்னா I am Python is a string. அப்ப I தான் first vowel. I'm going to move I to the end of the Pythonக்கு அப்புறமா I போட்டு is that what I'm going to do? Or the question says for each word. Yes. So the first step has to be இருக்கிற whole sentence I have to split it into words. Because that is important information, இல்லையா? Otherwise the program is going to be wrong. நான் first vowel கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படி ஆரம்பிச்சோம்னா that's wrong. ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அந்த vowel கண்டுபிடிச்சு பண்ணணும். நீங்க சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பண்ணணும். So that is an important difference, இல்லையா? Yes ma'am. So again we have to pay attention to when you have a problem, pay attention to each piece of the இது போட்டு பார்க்கணும் நம்ம, சரியா? So okay, now talk about speaking about how to the code can be written differently. நீங்க எழுதி பார்க்கலாம். How will you write the code? Let's go back to Visual Code. Remove everything that I have given. நீங்களாவே கோட் எழுதுங்க பார்க்கலாம். Remove the sample code that I gave.
எடுத்துட்டு how will you இப்போ சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து remove the whole thing. அது remove the whole thing. Let's start from scratch. Remove the whole thing. நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், write the steps that you want to do. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் சொன்ன இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க. I mean not in programming. You can just pseudocode எழுதலாம் முதல்ல. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? இன்புட் சென்டென்ஸ் வாங்கணும் மேம். வாங்கணும். So everybody can chime in. யார் யாருக்கு என்னென்ன தோணுதோ you guys can tell me that. Okay. First வந்து get the input. Okay. Get input. Just type get input, good enough. அப்புறம் next step. Somebody else. Maybe I'll ask somebody else. So Agalya, what will be the next step? நெக்ஸ்ட் அந்த AY வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணனும் மேம். Okay. AY. Okay, got it. So you have ஒரு வேரியபிள்ல AY ன்னு வெச்சுக்கணுமா? எஸ் மேம். Got it. Okay. அதுக்கு அப்புறமா yes, Krishna. மேம் இன்புட் சென்டென்ஸ் வந்து லோயர் கேஸா மாத்திக்கலாம் மேம். எல்லாத்தையும் இன்புட் சென்டென்ஸ் லோவர் கேஸா மாத்தணும். நீங்க கொடுத்துக்கிற லிஸ்ட் வந்து லோயர் கேஸ்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. சோ அதனால Okay. So let's see, lower case. இப்ப நான் இந்த okay. So okay. I'm going to give me 2 seconds. I'm going to share my screen and ask this question. சரியா? I have a question to Krishna. So hold on, Sivita. I'm going to share really quick. That is my notepad. So based on the question, I'm going to know. Share now. Okay. So if Krishna சொல்றாங்க, so I am Python, right? This is one of the examples. The Krishna says I am Python, convert பண்ணிக்கங்க சொல்றாங்க. Right? Is that right, Krishna? You guys see my screen, yeah? Okay, so you're saying convert it like this. So இத வந்து நான் output, how will my output look like? My output is going to look like IAY ON O N no ma'am என்ன first N NPYTHOAY. Okay. அது convert பண்ணாம if I do it, how will it look? If I don't convert it, ma'am அதுக்கு வந்து அப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து I பார்க்காது மேம், கேபிட்டல் I பார்க்காது மேம். பார்க்காது. பட் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறேன். I'm not asking the process. I'm asking about how is my output going to look like, right? My output is going to look like this. Yes. Right? Yes. Yes. Convert பண்ணிட்டு போட்டா output is going to look like this. This is without converting. This is with converting. Right? Yes. But they are different. I don't know what I gave in the question. Question did I convert it into lowercase? Still, I don't get it. I didn't. So your output is different, right? Yes, ma'am. Which is the right output? In my question, did I say convert it into lowercase? All I said is the question the only constraint we had is find the first vowel, move it to the end, add AY. Those are the constraints. The question never said it never said it has to be lowercase. If lowercase, these are two in this string equal. This is equal. When you compare the strings, are these two equal? Are they same? No, ma'am. No. Then why should I convert it to lowercase? Because my program didn't say that. புரிஞ்சுதா? ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது? Okay, you have a point. நீங்க questionல you have a point. எதுக்கு convert பண்றோம்? Because when you are comparing, if character of array, then input of whatever, right? Input of I நீங்க செக் பண்ணும்போது equal to a அப்படி செக் பண்ணும்போது
If this input is a capital A இருந்தா இந்த checking வந்து ஒர்க் ஆகாது. You were saying convert Yes, everything ma'am. into இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? You can do a call a function lower case of whatever the lower case of, maybe not lower case, I don't know what the Python is, dot lower, if dot lower, something like that. I don't know what the function name is. அப்படி check பண்ணா then you don't have to convert, but you are still checking it. Yes, ma'am. That's what you should be doing. புரிஞ்சுதா? Okay. Okay, Now, ma'am. yes, we'll talk about this particular thing. I don't know எத்தனை பேர் class understand பண்ணீங்கன்னு தெரியாது. Who can tell me what we discussed so far? இதுக்கு என்ன பண்ண? What I know we talked a little fast. எத்தனை பேருக்கு வந்து புரிஞ்சது என்ன சொன்னேன்? Who morning can tell me what we discussed? இப்போ என்ன டிஸ்கஸ் என்ன பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணாவும் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. வந்து இன்புட் வாங்குற சென்டென்ஸ் வந்து லோவர் கேஸ் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. நீங்க வந்து செக் பண்றப்பயே அது லோவரா மாத்தணும். ஏன் வந்து ஃபுல்லா லோவரா செக் பண்ண வேண்டாம்? கன்வெர்ட் வர்ற இன்புட்டை ஃபுல்லா லோவர் கேஸ் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படி சொல்றது. why are we saying don't do it? ஏன்னா அந்த சென்டென்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்காது, டிஃபரெண்டா இருக்கும். கன்வெர்ட் பண்ணா மீனிங் கரெக்ட், தட் டிஃபரெண்ட் ஆயிடுச்சு. Questionல the problem did not say convert it to lower. If the problem doesn't say convert it to lower, don't convert it to lower. You should not convert it to lower case. சரி, எதுக்காக கிருஷ்ணா வந்து convert it to lower case சொன்னாங்க? என்ன அட்வான்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணா? somebody else. டேனியல்? மேம் அந்த லிஸ்ட்ல உள்ளது எல்லாமே லோவர் கேஸ் இருக்கிறதுனால செக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணா ஈஸியா இருக்கும். So when you in stringல when you compare, so let's see, somebody tell me this. Somebody tell me, I have a string like this is A equals A, right? Is it true or false? In the condition true or false? Is this condition, will it return true or false? False. False. Yes. False. It's going to return false. Okay. How about this? Will it return true or false? True, ma'am. Right? So when string comparison, the case is important. So adanal he says, okay, let's say if I have to convert, let's say I have to compare two strings. So I have a Chitra or string, I'm comparing it with Chitra. So is it true or false? Well, is it true or false? The comparison will be true or false? Lalita. Ma'am, the first letter is C, here is uppercase and here is lower case. Adanala? So it does not match. So it's going to be false. It's false. Yeah. Yes. Right? Because it's not the same. Different character, different by the case. So let's say we are trying to get the user input. Okay, I'm going to get user input. I don't know what input. Okay. Give me your name. If I have to check and the name வந்து Chitra one check பண்ணனும் நானு. So I'm going to say input equal to Chitra check பண்ணனும் நானு. எப்படி check பண்றது? எப்படி, how do I make sure இந்த Chitra the input can be like this? நான் வந்து இப்படியும் கொடுக்கலாம், சித்ராவும் கொடுக்கலாம். I can say Chitra, I can say இப்படியும் கொடுக்கலாம் நானு, or I can say எப்படியும் கொடுக்கலாம் நான், இல்லையா? யூசர் வந்து எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் இந்த இன்புட்டை, ரைட்? பட் because it's a name, as long as the input is Chitra, I'm going to print your name is this. Print something, whatever, something I want to do something. So how do I check? இந்த மூணு கேஸுக்கு நான் செக் பண்ணணும் நான். So should I do this? If Chitra, if input equals Chitra, or input equals so இந்த கண்டிஷன்லாம் செக் பண்ணுங்க இல்லையா?
So I have to check for all these possible conditions because Chitra can come in input. User வந்து எப்படி வேணா அந்த input கொடுக்கலாம். So இந்த மூணு வழியாவும் அவங்க கொடுக்கலாம் இல்லையா? Is that right? Then I'll say, okay, you are Chitra, whatever. Right? We can say you are Chitra, else you're not. Correct? Everybody following me? Yes, ma'am. என்ன பண்றோம்னு புரியுதா? Yes, ma'am. Somebody tell me, Sisi, tell me, why are we doing so many if conditions here? Ma'am, your name can be written in many ways, no, ma'am. So, whatever the input, however the name is, you should say that you are Chitra, ma'am. Yes. So tomorrow, if I suddenly, I was typing and then suddenly, my keyboard did something and I type like this. What's going to happen? If I type my name like this, what's going to happen to my code? You are not Chitra print out, You are ma'am. not Chitra, ma'am. Okay, correct. Is that right? No, ma'am. I'm still Chitra, right? I just put my H as capital letter, but I'm still Chitra. So how should I write the code? Should I go add one more? Should I do this? Or is there any other way to do this? அப்பனா நம்ம வாங்குற இன்புட் எல்லாத்தையுமே லோயர் கேஸா மாத்திட்டோம்னா அது எல்லாமே என்ன போட்டாலும் நமக்கு வந்து ஈக்குவல்னு வரும். So that's when you are handling things, because we cannot do things like this, there's many different possibilities, there are thousands of combinations we have to do. So instead of all this, I can say, okay, I know you're going to type whatever way you're going to do, so I'm going to say convert the input into lowercase and then do the comparison. Right? So this function, I have to check, you guys need to check Python how to do it, but the idea is get your input, convert it into a lowercase, uppercase. You can either do this or you can do this too. Upper la pote, then you do a Chitra. You can do that, right? So one of this, convert it to some format and then do one comparison and then you are good. No matter how the user gives the input, your code is going to work. Now, why shouldn't I do this? Okay, input equals input dot lower. Can I do that and then do this? Do what I did and then do the statement? No. Can I do this first? Do this first. Convert your input into uppercase and then check your input this way. Is it okay to do it this way? You know what I'm asking? No. Why not? I'm converting so Chitra, if my input is CHITRA, after this, my input will look like this, right? And then that's what I'm checking here. Can I do this? I can, depending on the situation. Depending on how the situation is, where if you want to print the input the exact same way the user typed it, user எப்படி டைப் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நான் print பண்ணனும்னா I should not be doing this. I should not change it and then do it. இல்ல, doesn't matter, because I'm not going to print it, I'm not going to do anything, then you can convert it and then do your comparison. That's also okay. So it's all depending on the unga program, depending on the situation, either you change the input, convert it to one case, then use it throughout the program, or do the conversion only at the time of comparison. Comparison time la mattum do the conversion, compare it, but then keep it as it is. எப்படி உள்ள வரும்போது எப்படி யூசர் இன்புட் பண்ணாங்களோ keep it அதே மாதிரி வச்சிட்டு convert it only when it's needed and then don't save it. So there are a couple of ways to do it. When we discussed this, in this case, when we discussed, Krishna said, do this, convert it, first convert pannittu, then you do your whatever string operation you are going to do.
I said you cannot do it because your output is going to be different. If you do it, your output is going to be different. And the reason do it only when you compare. And the comparison do it in your if state. Compare பண்ணிட்டு don't convert the whole thing. Got it? Understood, guys? Any questions? Yes. Who raised the hand? Anybody raise the hand? I heard a ding. No. Okay, everybody good on this? All right. Okay, let's go back to Savita's machine. So, speaking of which, one more time, and the uppercase, lowercase, do you guys know what a camel case is? Pascal case? Yes, what is it? கேமல் கேஸ்ல என்னன்னு என்னன்னு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தெரியும் சொல்லுங்க. லெட்டர்ஸ் ஒரே வேர்ட்ஸ் தான், பட் ஆனா அதுல கொஞ்சம் அப்பர் கேஸ் மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்குதுன்னா அது சேஞ்சஸ் தரும். இப்போ வந்து நியூ லெட்டர்ஸ் அதுல எல் மட்டும் கேப்ஸ் லெட்டர் போட்டா அது கேமல் கேஸ். ரைட். I typed it. And message liye na camel case let me just quickly give some examples. So camel case so it's called camel case, right? You see the way I type it. Basically the string always start with a small letter. Small letter la ஆரம்பிச்சிட்டு next word you start with the capital letter. In the camel case, let's say I want to do something called my input string. This is a variable name, right? This is naming for the case using case for naming variables. That's the purpose. So yeah, in the reason use pandrona different styles use panna variable name எழுதும்போது, let's say I have a variable name called my input string. I can do it this way, my input string. My input string is one way, my underscore input underscore string is another way, this is another way, my input string is another way, my input string is another way. So you can declare your name, your input variable name in a lot of different ways. So what do you guys think about this? What do you guys think about the first one? What do you guys think about naming it this way? If I call my input string in the mari case use panna, what do you think of this? Any pros and cons of this one? In the mari name panna பார்த்தது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? இது உங்க வேரியபிள் நேம் இப்படி கால் பண்ணா what do you look when you look at it, what do you think? lower case எல்லாமே லோவர் கேஸ்ல இருக்கு. சோ அந்த இன்புட்டை ரீட் பண்ணும்போது எப்படி தெரியும்? எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? சேம் வேர்ட் மாதிரி இருக்குமா? whole thing looks like one word. ரீட் பண்ணுறது கஷ்டம், ரைட்? நம்மளோட இன்புட் வேரியபிள் நேம் it has many நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. So like this, it has 3 words. My input string, 3 words, right? We have 3 words. So for underscore put separate panna, then it's easy to read. If you full up my input, I don't know, it's hard to read that name. Adanala, this is not a good idea. Okay, we don't want to do that. That's next way is putting an underscore, which most of you do. Putting an underscore it's easy to read. My input string, but too many underscores this one is a better way where this is my first word, starting the first character of each word you make it into a capital letter. Okay, so that is called the camel case, and then there is something called the Pascal case. So depending on each language has a recommendation. நாலுமே ஒர்க் ஆகும். You can name a variable, எப்படி போட்டாலும் உங்க code will work, no problem at all. But
there's something called coding standards. ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் coding standards anybody have an idea? Coding standard என்ன meaning? இத வச்சு anyone take a guess? Coding standard அப்படின்னா என்ன meaning? Coding standards என்ன meaning? Just guess. I know something you don't use. நான் guess பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அந்த பேரை வச்சுக்கிட்டு. What do you guys think? What could it be? Guess, guys. Just தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Just talk. Think. Tell me what you think. என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க. கோடிங்னா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன? What is For standard? easy understanding, ma'am. Okay. என்னது எட்டிகேட்டா? Okay. எஃபிஷியன்ட்டா கோட் Efficientா? என்ன code? Okay, Cynthia, I'm going to ask Cynthia. Raise your hand. Good. Yeah, go ahead, Cynthia. To improve the readability or to have a prescribed rules and regulation for particular thing, ma'am, we will have this coding standards. Correct. So, mainly for the readability. Standards. What is the purpose of a standard? Standard na enna meaning? What is the purpose of having any standards? What is standards? Can you guys give me some example standards? What is a standard? Standard I'm not the 9th standard, 10th standard கிடையாது. What is the standard னு சொல்லும்போது what is the purpose of standards? Yes. Ma'am, Yes. இப்போ வந்து ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்க்கு போனோம்னா இல்லைன்னா ஒரு ட்ரெஸ் ஷாப்க்கு போனோம்னா அங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேம். அந்த தரமா இருக்கிறது அது Okay. Okay. That is that ஒரு meaning. Quality, ma'am. Quality. Okay. Okay. Got Quality. it. Okay. That's Uniform. one. Uniform is where I'm coming. Yes. நீங்க சொல்ற standard நம்ம ஊர்ல yes, standard has that meaning too. நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஆனது இருக்கா? Yes, that definitely has one meaning. In the context la வந்து that is not the meaning. Actually அவங்க when Kavya mentioned about jewelry clothes லாம் சொல்லும்போது the standard still applies there. என்ன மீனிங்னா நீங்க காவியா the thing you mentioned is எவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்கு சொல்லிட்டு. இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப நீங்க ஜுவல்லரி போனீங்கன்னா 22 கேரட் ரைட், 22 கேரட்ல தான் எல்லா ஜுவல்லரியும் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர்ல. அட்லீஸ்ட் மேபி நாட் எவ்ரிவேர். இந்தியால நீங்க போய் கடையில போய் ஜுவல்லரி கடையில போய் நாட் 1 கிராம் எல்லாம் இல்லாம ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு நல்ல கடையில போய் ஜுவல்லரி வாங்கினீங்கன்னா the standard for the jewelry is 8 grams is 1 pound and it's 22 carat gold, right? That's a given. Everybody knows. நீங்க போய் கடையில போய் நான் இந்த ஜுவல்லரி தங்க வாங்குறேன்னு சொன்னா it is 22 carat. It's always 22 carat, right? அதே மாதிரி நீங்க க்ளோத்ஸ் வாங்க போறீங்கன்னா there's always sizing. லார்ஜ் ஒழுங்கா எல்லாரும் மெயின்டைன் பண்றது கிடையாது. லார்ஜ்னா 40 centimeters, மீடியம்னா 36 centimeters, something like that. There is a standard meaning ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்து எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் எந்த கடையில போய் எனக்கு லார்ஜ் கொடுங்கன்னாலும் ஐ நோ ஃபார் ஷுர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 40 centimeters. இல்ல மேபி ரெடிமேட்ல சேலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க, எவ்வளோ நீளம் சேலை? I don't know the answer. Are 6 meters? Something like that, right? எவ்வளவு நீளம் சேலை கட்டுறவங்க சொல்லுங்க. சேலை எவ்வளவு நீளம்? எவ்வளவு நீளம்? Let's say it's 6 meters, right? எந்த கடையில போய் சேலை வாங்கினாலும் எல்லா சேலையும் அந்த 6 மீட்டர்ஸ்க்கு இருக்கும். That is the standard. They made sure that சேலைன்னா 6 meters. That is another way of saying, that is another standard meaning. ஒரு பர்டிகுலர் மீனிங் அதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்து எவ்ரிபடி ஃபாலோ த சேம் திங் ஸோ தட் இட்ஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் கடை ஏல போய் நான் சேலை வாங்கினாலும் பில போய் சேலை வாங்கினாலும் என்னோட சேலை வந்து 6 meters தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஒவ்வொருத்தரையும் I don't have to go measure it. So that is another meaning for maintaining a standard. சரியா? அது நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் மெனி ஆஃப் த சயின்ஸ் ரிலேட்டட் இது பார்த்தீங்கன்னா lot of companies will have that some standards to it. ISO, has anyone, have you heard these guys? ISO 9000, 9001, 2, 3. Do you know what that means? Anybody? So idea is maintaining a standard. In the rules எல்லாம் follow பண்ணீங்கன்னா we can say that you are following that standard. That is what it means. So there are rules
of how to do things. ஒரு இந்த இடத்துல கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்னா எப்படி கோட் எழுதணும், அதுக்கு we have certain rules. என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கும் நார்மலி? இது வந்து கோடிங்ல வந்து உங்க வேரியபிள் நேம் இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணணும். வேரியபிள் நேம் வந்து கேமல் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிங்கன்னா டூயிங் திஸ் ரைட், இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதினா ஒவ்வொரு கண்டிஷனும் ஒரு பரான்டிசிஸ்குள்ள போடணும். அப்புறமா ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த தென் வந்து எழுதும்போது இஃப் ஒர்க் ஆச்சுன்னா அந்த இஃபோட கண்டிஷன் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு தான் எழுதணும். ஆர் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் லைக் திஸ், ஒரு பரான்டிசிஸ் போட்டு தான் எழுத, திங்ஸ் லைக் தட். தெர் ஆர் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் ஹேஸ் டு பி அன் ஆக்ஷன். இந்த மாதிரி கோடு எழுதுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனியும், இட்ஸ் நாட் அ குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட், ஒவ்வொரு கம்பெனி வில் ஹேவ் தேர் ஓன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். If you're writing a code, you have to follow these steps. That's called coding standards. And one of the things is how to name your variable. You have to name the variable this way only. You cannot இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணக்கூடாது. கம்பெனியை பொறுத்தது. Some companies will say name your thing this way. Some companies will say name your code this way, your variable this way. Some companies will say name it this way. Okay, so each company has different thing. That is their variable name standard. Okay, this is variable name standard. சரியா? அதே மாதிரி they have how to call function names. ஒரு function define பண்றோம்னா function name எப்படி இருக்கணும், ரைட்? அண்ட் எவ்வளவு பெருசா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல மேக்ஸிமம் யூ கேன் ஒன்லி ஹேவ் 10 functions in it. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் போடுவாங்க. That is called coding standards. அது if you are writing proper code in a company, you will have to maintain the comment இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னா யூ ஹாவ் டு ஹேவ் அ கமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் லைன் கமெண்டா தான் இருக்கணும். கமெண்ட் இல்லாம கோட் எழுதக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நமக்கு சையூருக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஹவ் பீன் ஆஸ்கிங் யூ கைஸ் டு டூ இட். நீங்க கோட் எழுதும்போது வாட் இஸ் அவர் ஸ்டாண்டர்ட்? கேன் சம்படி டெல் மீ வாட் இஸ் சையூர் ஸ்டாண்டர்ட்? என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்க்கு நான் போட்டிருக்கேன் நான் so far. Let me see if you guys know our standards first. And what are Sayur standards? Coding standard என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் so far? கமாண்ட் லைன் இருக்கும். Comment lines. Okay, you need to have comment. அப்புறம் அவுட்புட் வந்து Output paste பண்ணி GitHubல அப்லோட் பண்றப்ப நம்மளோட First of all, வேரியபிள் நேம் கரெக்ட்டா கொடுக்கணும். வேரியபிள் correct. first of all, we need to write the question, ma'am. Exactly. First thing And is then we know write the question and then the coding. yes, first you write Coding, and Then for each coding. line we need to write the comments, and then we need to write output. So that is Sayur standard, coding standard. Okay, புரிஞ்சுதா? What is a coding standard now? So now in your variable name follow the camel case. Camel case is going to be your standard for writing code. I don't know what Python recommends. I don't know that, but I write code, in a camel case I write my variable names. So that is your standard. Okay, now you guys understand what the standard is. Now what you guys understand what the casing is. Now let's go back to our original problem. Stop presenting. Where were we? Savita? Let's go back to your code. And we were talking about we are still stuck in the first line. Let's go back to Savita. So we are getting the input string, and Agalya said you need to assign a variable to get the and the AY போட்டுக்கிறதுக்கு you need to get the variable name போடணும். Okay, what is the next step? Pushpa, what is the next step in that process? Ma'am, we have to assign like vowels in the Correct. list. So that, ma'am. yeah, A, AY I, எல்லாம். O. Okay, now vowel, how are we going to do the vowels? Are we going to go, yeah, Savita, are you coming, showing work screen? Yes, ma'am. I'm sharing the screen, ma'am. Okay, so now how many vowels are we going to have? How many letters are going to be there in this list, Pushpa? A, I, O, Okay, U, ma'am. so which A, small a, big A, which one? Uppercase, lowercase, which one? Both? Lowercase, Okay, ma'am. we are only going to have lowercase. We are not going to have uppercase. Is that right? Yes, ma'am. Okay, these are all decisions we take, right? These are all decisions we take. So our decision is we are going to keep the lowercase letters as a in the list. We're going to keep it in the list. Now, Yes. yes. Okay. Yeah. All right. That is the next step. Okay, what comes next?
was Sivakarthika. What's the next step? மேம் நம்ம யூசர்ல இருந்து வாங்குற அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஸ்லிப் பண்ணணும் மேம். ஒவ்வொரு வேர்டா பண்ணணும் மேம். ஏன் பண்ணோம்? ஓ நம்ம Why வந்து do we ஐனா ஐக்கு மட்டும் தான் மேம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ஆம் பாக்குறோம் மேம். அதுக்கப்புறம் தான் பைத்தான் பாக்குறோம் மேம். தனித்தனியா பாக்குறதுனால ஃபர்ஸ்ட் தனித்தனியா பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். Okay, so because the program says for each word, the program says do it for each word. So for that reason, once we get the input, we have to split it into words. Now that we have, and the split panna words la enna data structure la irukka pogudhu? What data structure? When you split a sentence, so you have a Array. long, it's going to be an array of what? Array of? Array of array of string. Array of strings. It's not array of integers, it's not array of floats. You get, when you split a string, so now everybody knows what a split function is. Maybe it is still coming, but maybe I'll go back to my screen again. Let's talk about the split function. People know what split function is. Everybody know what a split function is? Why am I doing it here? I should be doing it in my, hold on. I'm going to do it in my ChatGPT right here. Control A. One nimsham. Okay. This is from last time. I'll share my screen. I'll share the screen and we'll talk about split functions to make sure everybody got the split function. This one doesn't come immediately. That's the problem. Okay. Okay. So, okay. Okay. So control A. So split function. So you were saying input string. So my input string is input. My input equals I am Python. Yeah. I am Python. And the screen is blank now. Screen is blank. Okay. Why is it? It says it's sharing. So I'm going to stop and try it one more time. And, Ipo? Still blank? Do you guys still see blank screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Come on, Google. I don't want to. I mean, எனக்கு blank இல்ல. I don't know why it is details. And no, it won't even show me the option. And so the Google Share is having some problem with Visual Studio. That won't work. Oh, maybe because I'm doing it in the mode. Okay, let me close it. I'll do it again. Hold on. I was in the admin mode. Maybe it won't do it for admin mode things. Okay, it should show now. Stop. Can you see it? Varda? Yes, Now ma'am. that Yes, ma'am. All right, we're talking about split. So how do I split this input stream? What is a split? What's the purpose of split? Split in a meaning? Who's there? ஒரு வேர்டை வந்து லெட்டர்ஸா பிரிக்கிறது. Okay, split வந்து split word into letters. Split the word into letters. Okay, okay, that's one. Okay, whoever else? I don't know if you guys are raising your hand. I cannot see it. Yes, this is one. Okay, split a word into letters. What else? What other meaning? Split a sentence into words. Okay, split a sentence into words. You guys know the difference. Into words.
So இந்த மாதிரி பார்த்தா இதுபடி பார்த்தா so Kavya, if I go split I am Python, output என்னவா இருக்கும்? Okay, split வந்து always returns an array, right? இப்போ அதெல்லாம் arrayல வரணும். And okay, so if I go do the split I am Python split பண்ணா what is my array going to look like? What is an array, Kavya? அரேனா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ அரே 10 கொடுத்தோம்னா 10 வேல்யூஸ் நம்ம வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அரேனா ஸ்டோர் பண்றதுன்னா எல்லாமே ஸ்டோர் பண்றதா, இன்டிஜர்னாலும் ஸ்டோர் பண்றது, வேல்யூவை ஸ்டோர் தான் பண்ண வைக்கிறோம். If I say, I equal to 1, ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ fixed value, no, it's a variable. Variable na fixed variable na. Okay, this is going back to basic here. Variable is what does a variable mean? What is the meaning of a variable? நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. Variable na, okay, it's a name, I is a variable, and it will keep the value. நீங்க சொன்ன மாதிரி கொடுக்குற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். I equal to 1 கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு I equal to 2 கொடுக்கலாம் நான், right? It's a variable, it changes, varies, varying, right? English meaning, it varies. Values can change. Constant and meaning? சேஞ்ச் ஆகாது. Constant change ஆகுது. Example, pi equal to 3.14, right? Can I do pi equal to 5? Can I do that? No, ma'am. No, I mean I cannot do that only if I do constant போட்டாதான் பண்ண முடியாது. Constant போடாம if I do pi போட்டு I can do whatever. But meaning is, purpose is, if there is a constant, then the value has to be, cannot be changed. Now variable meaning value can be changed. Variable data type, நான் கேட்ட கேள்வி வந்து when I said what is an array, it's a data type. There are different data types, right? So different data types, integer, integer, string, float, whatever, all these are data types. When we say arrays is a collection. That is the key. You have to say array is a collection. நிறைய நம்பர் போடலாம், ஐல வந்து ஒன்று தான் போட முடியும். Array, if I is an array, then I can put many numbers, many values, right? So when you say array, you have to say it's a collection, not just a storage. Collection of many values you can put. Okay, in the case la I is a collection of string values, or I can do j equals, I can do j equals 1 2 3 or right? I can do any of this. So similarly, if it is an array, if my splitting a word into letters irundaduna, what does it mean? How will my array look like for my I am Python? For my I am Python, how is my array going to look like? If I do it this way, the word into letters pota, what is my array going to look like? Which value எப்படி இருக்க போகுது கவ்யா? எல்லா வேர்ட் லெட்டர்ஸ்மே தனித்தனியா இருக்கும். எல்லா லெட்டர்ஸும் தனித்தனியா இருக்குமா? Okay, what are the letters? Tell me. I space A space M. I, okay, so comma, that's the first இது. அப்புறமா A. Yeah. So what happened to the space? Space is also a character. Oh, okay, space. Yeah. The space is considered just like any other character. What is the length of I am Python? 11. 11, 1 2 3 4 5 6 7, okay, something like that, right? Including the characters. Okay, so what you are saying is splitting will split it into letters, the word into letters. Somebody said splitting a sentence into words, meaning அவங்க சொன்னபடி பார்த்தா output is going to be I comma am, அப்படி சொல்றாங்க. That's what the splitting sentence into words mean, right? What you said is A I1 space 1, each character, you're saying each character, yeah. Not good at typing here. A, right? That's what you said. Kavya said this, and the other one says, Lalita said this. What do you guys think? Which one is correct?
Which is correct? What does splitting mean? Split means what? Which one is correct? Anybody? Okay. Can you guys just tell me? Don't raise your hand because I cannot see. I'm sharing my screen. Whoever raised the hand, tell me if you raised the hand. Anybody know which one is correct, which one is wrong? Or both correct, both wrong? Second one, words Split. Okay. splitting into words. Second is the correct. Yes, ma'am. Splitting the words into, that's what split means. மேம் அது வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. ஸ்பேஸ் எங்கெங்க ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஓகே. So okay, I agree. Space எங்கெங்க இருக்கோ but what if this is what I really want to do. I really want to, let's say I had something called Python and I want Python தனியா வேணும்னா what do I do then? How do I split a word into letters? அது நிஜமாவே அதான் என்னோட யூஸ் கேஸ்னா என்ன பண்ணணும் நானு? பண்ண முடியுமா? Can I use split? Yes, no? So, what you guys need to do, this is a valid question. What Kavya said is not wrong. That is also a use case. அப்படியும் பண்ண வேண்டிய splitting. I'm saying splitting. Who said splitting means only splitting by the word தான் split பண்ணி யாரும் சொல்லல. I can split if I have a word like this. Let's say my input is equals, I am 8 and I don't know. I want this sentence to be split like this. I am 8. Okay. Like that, right? I want my output to be I am 8, comma. I am old. This is what I want my output to be. And I'm an engineer, right? This is another way I want to split it. Because I'm not splitting a sentence into words. I'm not splitting a word into letters. Instead, I am splitting it into, the pieces of information. This is a piece of information. This is another piece of information. This is another piece of information. 3 different information. I want to split it like this. And this is what my split is. This is what I mean by split. Okay, do you guys agree that this is one way to split based on what my program is? This is in the input string. This is how I want to split. Agree that this is reasonably splitting? Yes, ma'am. But I can do it. I should be able to do it. So my split is this. So split doesn't mean you will always split by space. Split means ஒரு constraint. You are going to give a constraint saying in the case of space. நீங்க சொன்ன I am Pythonல split by where the space is. இதுல what is the constraint I gave? என்ன constraint? My split what is the constraint? And. Right? Wherever and is split it. And give me a thing. This is my array. So I can say that I have three characters. This is defining somebody. We are not பேசுறவங்க பத்தி. And the person has 3 different things. I can do that because it's an and here. That's how I want to do my split. So I can use split in whichever way I want. So when I go split, I just have to tell on the code எழுதும்போது I have to say how I want to split. By space or by and or இல்ல and பதிலா I had given this. Okay, so split where this character is. That's what I want to do. That is my split meaning. How I do it in Python, you have to go check. Who can tell me? In the code I want split like this. Who can Google and tell me how to do it? Ma'am. Split double quotes la and கொடுத்தோம். No, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபுல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். How do I type the code? Input split variable name. Variable name. Input equals variable name dot split. Okay, I'm going to call it split பண்றதுனால. Okay, split input. Okay. Split input equals input dot
டபுள் பிராக்கெட் போட்டு டபுள் கோர்ஸ் டாட் போட்டு இப்படியா? இல்ல மேம், டாட் போட்டுட்டு இது மேம் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணுங்க. என்ன? சாரி சார், ஸ்பிளிட் மேம், ஸ்பிளிட் மேம். Split. பிராக்கெட் இந்த பிராக்கெட் மேம், அந்த இந்த okay, இந்த bracketக்கு இந்த bracketக்கு என்ன meaning? Parenthesis. என்ன difference? Parenthesis. What's the difference between these two? Somebody else. Pushpa, what does this mean? What does the square bracket mean? What does this parenthesis mean? Ma'am, square bracket is used usually for index or something like array storing the values, and the parenthesis is used for a functions. For sending parameters. Yeah. Okay. Okay. In this case, it's going to take some parameters. Okay. In split. But what time am I supposed to do? double Okay. quotes Yeah. and Double quotes. So whatever you want to split it by. Right? This is what it is. Okay, let's print that. Okay, let's run it. I don't know. So there's a lot of problems here. Syntax. Okay, so I'm going to go comment all these guys out. Selection. I'll just make comment. Okay, so if I go run it. Okay, I did it. Okay, I split it into this way. So instead, I'm giving it single character. If I do I am, can I do this? This here itself is a long list of characters, right? Can I do this? Okay. yes. What happened? What happened? What is it? Okay, hold on. Keep it. I'm going to keep it. I'm going to ask, let's say, Monica, explain me. Output is this. I'll run panna and output இப்படி வந்திருக்கு. Okay. Explain me why my output looks like this. என்னாச்சு? How is split working? பார்த்தது என்ன? What is it you find odd? என்னது ஒரு மாதிரி looks a little odd ன்னு எதுக்கு தோணுது? என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஆமா, அந்த இன்புட்ல வந்து ஐ ஆம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தனியா ஒரு ஆமா, எங்கெங்க I am இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி தான் தனியா வருது. That's what means. Okay. அந்த ஸ்பிட்டுக்கு கொடுத்து அதே இது உள்ள வருதா? ஸ்பிட்ல என்ன கொடுத்திருக்கணும்? Is it showing up in the output? ஆமா. No. But I do see it here. வந்திருக்கு. அது வேற small I. It's a small I, right? So it's case sensitive. Okay, everybody got it? Whatever I give within the split, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க இருக்கோ that is what is going to show up in the I am oldல I am it took the it found I am here. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? old இருக்கு. That's oldum இருக்கு. And that's I'm looking at the wrong output. Okay. So it found an I am here. It found an I am here. So everything before that, including the space, it printed it as right here, including the space. The reason in the I varla, in the first I am varla, yen varla na, because I'm splitting using capital I. This one has small I. What if I want my output to be like this? In the I am வேண்டாம். I don't know if the user is going to give a capital I or a small I. I don't know. But I want the output to be like this, 8 and old and engineer. I want the output to be like this. என்ன பண்ணணும் நானு? என்ன பண்ணா I'll get my output. My input is this. I'm not going to fix இந்த I வந்து I'm not going to change it to capital I. I am still going to keep it small because I don't know. எப்படி input வரும்னு எனக்கு தெரியாது. So I cannot change the input. எனக்கு என்னோட கோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி input நான் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இன்புட் எப்படியோ வருது.
பட் ஐ வாண்ட் தி அவுட்புட் டு பி 8 and அது மாதிரி தான் எனக்கு வரணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ணால் I'll get the input like this and not like this. What we need to do? We just learned about how to handle the situation. என்ன பண்ணலாம்? லோயர் கேஸா மாத்தும். லோவர் கேஸை எதை மாத்தணும்? அந்த ஸ்பிளிட் இன்புட் அந்த இது. Yeah, okay, tell me and I'll type. Split in. Okay, line number 13 மாத்தணுமா இல்ல வேற எங்க மாத்தணுமா? தனியா போட்டுக்கலாம். தனியா இல்லாட்டி டாட் வச்சு லோயர் கேஸ் ஆஃப் கூட போடலாம். Okay, you tell me and I'll type. You tell me the line number. புது லைனா? 13 ல. Okay, I'm going to type change 13. Okay, 13 ல. Dot. What dot? Why? Give me exactly. Last dot. Yeah. Yes, ma'am. Lower of. Lower. Of. Of na? Yes. That function parenthesis. Aldana? Yes, ma'am. Okay, I'll run it. Okay, என்னது? நேரம். அப்ப தனியா போடணும் போல. தனியா போடணுமா? So நீங்க already, I mean, you did a dot something. Okay, now we are going to one more level deeper. This is called the chaining of the functions. It's called the chaining functions. அதாவது 2-3 ஃபங்க்ஷனை ஒரே லைன்ல எடுக்கலாம் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து லோவரா கன்வெர்ட் பண்ணி chaining the function என்ன மீனிங்னா, முதல்ல apply this function, அதுக்கு என்ன அவுட்புட்டோ அதுல apply the next function. இது மாதிரி இப்போ let's say I equals 7 plus 8 times 9. Okay, இது என்ன மீனிங் இதுக்கு? apply. Okay, இது மல்டிப்ளிகேஷன்றதுனால ஆர்டர் எல்லாம் வரும். so I'm not going to do this way. இதுக்கு என்ன மீனிங்? apply this first. apply இந்த இதை முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை கால்குலேட் பண்ணோம். 7 times 8 என்னவோ அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஆன்சர் கூட you add plus 9. That's what this means, right? Everybody agree with this? அது மாதிரி okay, control C. அது மாதிரி you can do the same thing for functions. என்ன பண்ணலாம் நீங்க? I equals, you can do things like this. Let's say I had a function called add ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னா I can do add 7,8. அதுல I can do multiply. இந்த இதை கூட I can do multiply. What does this mean? என்ன மீனிங் இருக்கு? ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நான் என்ன மீனிங் இருக்கு? apply the function add 7,8 first. And the answer is one of the input for this multiply. I'm sorry, I did it wrong. 7 times 8 வந்து multiply, yeah. Multiply 7,8. And the input order I can do 9. What does this mean? First to apply this function, whatever the output is, then do the plus to it. That's what this means. You can do the same thing with strings also. Strings பண்ணும்போது, let's say if I have a string called str இருந்ததுன்னா I can do lower. என்ன meaning? We converted it into lower, yeah. So let's see. str equals, I'll do the input itself. Input. I'm going to print the input dot lower. என்ன meaning? In the input and the string வந்து apply the function called lower and run the output. Sorry, run the okay, did that. எல்லாத்தையும் lower caseல convert பண்ணி போட்டுருச்சீங்க பாத்தீங்களா? So I'm applying one இது. அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் நானு? You can see it? You guys see this output? I called input oda lower.
Now I can say in the same இதுல போய் I can do upper. என்ன மீனிங்? whatever lower வந்ததோ அது எல்லாத்தையும் upper கன்வெர்ட் பண்ணுன்னு சொல்றேன் நான். Okay, you see it? So let me go run it. You see that? எல்லாமே upper வந்துச்சு. Okay? So this is first ஒரு இதை அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த அவுட்புட் என்னவோ அந்த அவுட்புட்ல do the upper thing. Okay, instead of lower, let me say dot replace ஒன்று இருக்கா, replace எல்லா ஐயாமையும் replace. How does replace work? Can somebody tell me? How does replace work? In the parameters? Let's say I want to replace my 8 into 10. என்ன பண்ணணும் நானு? 8, 10. I mean double quotes 8. Double quotes 8. Comma double quotes 10. So if you do it, it's going to apply the 8, 10, 8 to 10 ஆக்கிட்டு then what it's going to do, அந்த ரிசல்ட்ல upper apply பண்ண போகுது. Okay, let's run it. Okay, you see that 8 is 10 and it applied the upper thing. So that is what chaining. First you apply ஒரு function, அந்த functionல என்ன output அதுக்கு you apply the upper. Got it? You guys understand how to apply more than one? இந்த upper வந்த பிறகு then I can say, I can add one more if I want to add. Then அதுல வந்து replace அந்த old வந்து young ன்னு பண்ணலாம் நம்ம. Old young. I do it. What do you guys think will happen? This will work or not? What do you guys think will happen? Let's see. Lalita, tell me what is going to be the output. இந்த இது பண்ணா என்ன அவுட்புட் என்னவா வரும்? Lalita, are you there? Okay. Yes, ma'am. Yes. What is going to be the output? Look at the code and tell me what the output is going to be. In the print statement, what is it? Actually, all converted to uppercase. I am 10. I am young. I am an engineer. Okay. Do you think it will work? Okay. Anybody else? Anybody else agree with her, or do you think it maybe not? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிரும் மேம் into 10. அடுத்து ஃபுல்லா அப்பர் கேஸா மாறிடும். அப்பர் கேஸ்ல வந்து நீங்க ரீப்ளேஸ் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே லோயர் கேஸ், அதனால அது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது மேம். ஏன்னா எல்லாமே அப்பர் கேஸா மாறும். So அதனால it is still going to be the same thing. That's not printed. In the sentence தப்பு, அதனால I'm going to comment it. I'll run it again. Okay, I have too many things here, but anyways, so you guys see it? It's not. It's still an engineer. It's not. I am an engineer. I am still old. See, Lalita, it is still saying old. Why? Yeah. You got it right, because I already converted to upper. Then a lower put it. Then if I go run it, okay, I got the young now. Okay, so you guys see the meaning? How you can chain functions? You can do this, you can do that, you can do that, all that. Now, with this in mind, in the concept புரிஞ்சிச்சுன்னா, now back to my question. என்ன question கேட்டேன் நானு? என்ன question கேட்டேன்? இந்த split IM வந்து, I don't want to do this anymore. So I'm going to do this. What was my question that somebody was trying to answer? What was my question? என்ன question கேட்டேன் நானு? Saiswaran. What was the question? Original question. What are we trying to do in this sense? என்ன ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம்? இந்த ஸ்பிளிட் அயனுக்கு பதில் வேற ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி? Oh, no, that's not what my question is. My question is, here is your input. I have IM, small IM இருக்கு, capital IM இருக்கு. I want to replace all the IMs. And my split sentence is going to be like this. So now, when I ran it, in the split sentence run பண்ணும்போது, my output was like this. IM வந்தது, the small case IM appeared as it is,
கேபிட்டல் போட்ட ஐஎம் வந்து போயிடுச்சு, ஜஸ்ட் லைக் ஐ எக்ஸ்பெக்டட். பட் ஐ வாண்ட் மை அவுட்புட் டு பி திஸ் வே. அது ஸ்மால் ஐஎம்ஆ இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் ஐஎம்ஆ இருந்தாலும் சரி, ஐ வாண்ட் மை அவுட்புட் டு பி ஸ்பிளிட் யூசிங் திஸ் ஐஎம். How do I do it? மேம் ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணலாமா? அப்பரும் லோயரும் இருந்தாலும் அந்த ஐஎம்ன்ற சென்டென்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிற மாதிரி டாட் யூஸ் பண்ணி. அது எப்படி பண்ணலாம்? அதான் that is the question. How do you do it? How do I write the code? நீங்க கோட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sivita, you are the one who first told me, right? The code சொன்ன Sivita. Yes, ma'am. Okay, now that I explained this, do you want to change what you said? So இந்த கோட் ஒர்க் ஆகணும்னா இந்த ஐஎமும் எனக்கு வரணும், இந்த ஐஎமும் எனக்கு வரணும் as part of my split. What do I need to do first? First step நான் என்ன பண்ணணும்? என்ன இந்த இன்புட்டை எப்படி நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணால் என்னோட ஸ்பிளிட் will work? அது லோவராவும் இருக்கணும், அப்பராவும் இருக்கணும் மேம். லோவராவும் இருக்கணும், அப்பராவும் இருக்கணும். என்னது? அந்த ஐ. ஆமா. திருப்பி அந்த டாட் வச்சு அப்பர் வைக்கலாமா மேம்? Actually, this is a little complicated than what I was expecting, but என்னது திருப்பி வந்து டாட் வச்சு, so I was thinking, how do you split into first வந்து convert everything into lower first, okay, and then do the split. Can I do this? Will it work? First எல்லாத்தையும் lower split பண்ணிட்டு அப்புறமா it may not work because of this. I need to go do this. Capital lower I because everything is lower, right? What you guys see what I'm doing? You guys follow what I'm saying? Yes, ma'am. என்ன பண்ண? Agalya, where are you able to follow what I'm doing? Yes, ma'am. இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் இந்த கோட் ரன் பண்ணா என்ன அவுட்புட் வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? இந்த கோடை ரன் பண்ணா what is going to be my output? Here is my input. First என்ன வரும்? First இதை மட்டும் அப்ளை பண்ணா what is going to be my output? இதை மட்டும் அப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? இன்புட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஐஎம் மட்டும் கட் ஆகும். இந்த all I'm doing is input dot lower. What is going to be the output? எல்லாமே லோயரா மாறிடும். எல்லாமே லோயரா மாறிடும். And then I apply split. Okay, this is the next function. And I'm doing I am மட்டும் split பண்றேன். So if I go run it, okay, I did get it. இங்க எல்லாம் வந்துச்சா? Does it look right? So here is my output. You guys can see or not. So my output looks like this now. My output looks like this. Correct? எல்லா ஐஎமும் போயிடுச்சு. Does it look good? Correct? Everybody? Yes, ma'am. Everybody agree it is correct? I got all my things split. Yes or no? Come on guys, yes or no? Simple answer. முந்தி ஐஎம் இருந்தது, லாஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது ஐஎம் இருந்தது, இப்போ அந்த ஐஎம் போயிடுச்சு. ஐ ஹேவ் ஆல் மை டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்துடுச்சு எனக்கு. எனிபடி டிஸ்அக்ரி? ஏன் இவ்வளவு யோசனை? டேனியல், what do you think? மேம் ஐஎம் எல்லாம் போயிடுச்சு மேம், பட் இன்ஜினியர்ல மட்டும் என்ன இன்ஜினியர்ல என்னாச்சு? E மட்டும் first, E மட்டும் lower case. First, okay. So the question is, you didn't maintain the இது engineering இங்க ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கு, இங்க எல்லாம் lower case ஆயிடுச்சு. Other than that, the split worked, right? It worked because so ஆமா, அதனால it is going to be hard. It is going to be hard. Now you have to think, okay, now இப்படி அப்படி போட்டா இந்த பிரச்சனை, இப்படி போட்டா இந்த பிரச்சனை. Is there a way that I can split using 10 different இதை பண்ணலாமா?
split வந்து can I do more than one? Split I am or split I am. Can I do this? I don't know. I don't know the answer. Can I do this? So, this is where regular expression comes. Who knows regular expressions? Regex. Anybody know what regex means? Regular expression. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா at least? Expression. யாரா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? It's going to be its own class, so we will not do that. But இப்போதைக்கு the purpose of this exercise is how to apply multiple functions, changing the function one after the other. First இந்த function apply பண்ணிட்டு அதுல இன்னொரு function எப்படி apply பண்றது? You can do it all in one shot. ஒரு லைன்ல எழுதலாம். இல்லைன்னா இந்த இதே இதனை திருப்பி எழுதணும்னா you'll be doing like this. Input equals input dot lower. அதை எடுத்து அந்த அவுட்புட்டை எடுத்து இந்த இதுல again split input dot split. இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பதிலா you can do it all in one function. பட் அது கரெக்டான ஆர்டர்ல போகணும். ஃபர்ஸ்ட் எதை அப்ளை பண்ணணும், அடுத்து எதை அப்ளை பண்ணணும், அடுத்து just like how we did it here. Okay, so that is the lesson. இந்த இவ்வளவு நேரம் பண்ணதுக்கு லெசன் வந்து how do we apply all these things, how do we make sure நம்ம font எல்லாம் இது வேற என்ன கேஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் யோசிச்சு பண்றதுக்கு தான். Everybody okay with the split? I mean, we still didn't talk about how to split ஒரு word into letters. எப்படி பண்றதுன்னு பண்ணல. Anybody know how to do it? How to split the word into letters? Split function use பண்ணி பண்ண முடியுமா? Anybody? So if I do this, what happens? Equals input of in the word in the word dot split. The meaning is can I do this? Is it well syntactic correct? Can I do this? My word dot split கொடுக்கலாமா நான் அப்படி? இது வந்து வேலிடா? இந்த கோடு வந்து வேலிடா? கரெக்டா தப்பா இந்த கோடு? syntax படி இந்த கோட் இப்ப நான் எழுதலாமா? ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துட்டு டாட் ஸ்பிளிட் அப்படி போடலாமா நானு? இல்லைன்னா இப்படித்தான் போடணுமா? இது கரெக்டா? லைன் நம்பர் 14 15 இது கரெக்டா இல்ல 17 கரெக்டா? You see the difference in these things, in the ரெண்டு இதுலயும்? Which one is correct or which one is wrong or both are correct, both are wrong? Anybody? ரெண்டுமே 17 Okay, 17 ராங்னு நினைக்கிறேன். 17 கரெக்ட் தான் மேம். 17 கரெக்ட். சொல்லுங்க ஏன் கரெக்ட், ஏன் ராங்? ஃபர்ஸ்ட் ராங் ஏன் சொல்லுங்க. ராங்னு தெரியுது மேம், ஏன்னு தெரியல மேம். சரி, காரணம் இல்ல, எதுனா ஒரு காரணம் இருக்கணுமே. இதுக்கு தோணுது இல்ல மேம், வேரியபிள் அந்த டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அது பக்கத்துலயே ஸ்ப்ளிட் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து ஏதோ வேரியபிள் பக்கத்துல ஸ்ப்ளிட் போடலாம், நம்ம வந்து வேல்யூ பக்கத்துல போட்டிருக்கோம், அதனால எனக்கு ராங். ஓகே ஓகே, தட் இஸ் யுவர் ரீசன். வேரியபிள்ல ஸ்ப்ளிட் போடலாம், வேல்யூ எக்ஸாக்ட் வேல்யூல போடக்கூடாது சொல்றீங்க. ஓகே, நவ who's the one who said was it I'm still learning your voice? யார் என்ன பேசுறீங்க? was it ஹரிபிரசன்னா? மேம் இது 17th லைன் கரெக்ட்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட். யார் சொன்னது? யார்? ஹரிபிரசன்னா. எஸ். ஏன் கரெக்ட்? மேம் அது நான் போட்டு பார்த்தேன், ஒர்க் ஆச்சு. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? இது ஒரு இன்புட் வேர்ட் வந்து அது வந்து வாங்கி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அது அதனால தப்புன்னு சொல்றான். இது வந்து வேல்யூவே இருக்கு. பட் தி ஆன்சர் இஸ் எஸ், யூ கேன் டு இட் ஆன் a string value. You can do that. So yes, it is doable. You can do it. It is correct.
சரியா? யூ டோன்ட் ஹேவ் டு புட் இட் இன் இது. இது ஆட் போடுறோம் இல்லையா? இப்போ நம்பர் கொடுக்கும்போது I ஈக்குவல்ஸ் ரைட் 7 + 8 போடுறோம் இல்லையா நம்ம? இது கரெக்டா? 7 + 8 + 8ன்றது கரெக்டா? இது வேல்யூ தானே? இது Yes, ஒரு ma'am. வேல்யூ. we are applying the operation, right? கரெக்டா? எஸ் மேம். அது மாதிரி ஸ்ட்ரிங்குக்கும் I can do that. வேல்யூ அப்படி போடலாம். நான் வேரியபிள்ல போட்டு தான் போடணும்னு கிடையாது. I can put it in the அப்படியே இந்த வேல்யூவை புட்டு I can do the I can apply the operation. I can do that. சரியா? அந்த ரீசன்னால this is correct. I can put a value இந்த மாதிரி போட்டு dot split. I can do that. So now the question is, இதை நான் apply இதை நான் ரன் பண்ணா என்ன ஆன்சர் என்ன வரப்போகுது? இதை ரன் பண்ணா என்ன ஆன்சர்? What will be the split input? என்னவா இருக்கும்? என்ன ஆன்சர் கவ்யா? மை வேர்டை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணா என்ன ஆன்சர்? மை வேர்ல்டுன்னு 2 கிடைக்கும். Two values, right? It's going to have 2 values, right? So it's going to have my and word. அரேக்குள்ள வந்துருச்சு. ஓகே, ஒண்ணுதான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். All I have is word. என்ன வரும்? word மட்டும் வந்துருச்சு. So now we said we want the word வந்து WORD ன்னு split பண்ணணும். I want the output to be over letter பண்ணணும். W. Okay, not capital, small. ORD வரணும், right? How do I do that? That is your homework for all of you. Figuring out how to split a word into letters. Split use பண்ணி பண்ணலாமா? Yes. Last week நிறைய homework கொடுத்தேன். Yes, somebody raised their hand. Yeah, Krishna. நம்ம டைரக்டா வந்து ஒரு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் பிராக்கெட்ல, அதாவது பேராந்தசிஸ்ல வந்து அந்த சென்டென்ஸோட நேம் போட்டாலே வந்துரும். ஓகே, என்ன சொல்றீங்கன்னா என்னோட வேரியபிள் நேம்ல இதுல இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு அதான் இன்புட் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட். நோ மேம் லிஸ்ட். ஓகே, ஸ்பிட் இன்புட் தான் கேக்குறேன் நான் இப்போ, அதனால ஸ்பிட் இன்புட். ஓகே, ஸ்பிட் இன்புட் ஈக்குவல்ஸ் என்னோட இன்புட் வந்து வேர்ட். லிஸ்ட் பிராக்கெட் பேராந்தசிஸ் நேம் இன்புட். இது போட்டாலே டைரக்டா இதாயிரும். லிஸ்ட்னு போடணும்ன்றீங்க. லிஸ்ட்னு போட்டு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே, I'll go testing. So let me go do that. Okay, வந்துச்சா? Okay, so it is not split, but I don't have to give, I can do this too, right? I can do this too, right? இப்படி கொடுக்கலாம் நானு. You see that? MY space WORD. So it's not split, but it is list. That's what Krishna is saying. So that's how you split a word or whatever, the string into individual characters right here. I didn't know that, but anyways, thanks Krishna. So Kavya, புரிஞ்சுதா? ஸ்பிட்டுக்கு என்ன பண்ணுது, லிஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுது? What's the difference between splitting into characters, splitting into words, all this? Okay, time ஆயிடுச்சு. I have another class here. So the idea, guys, whatever we talked about so far, நம்ம அந்த actual problem solve பண்ணல. We started off with Sivita's thing. We didn't start with that, but we learned a lot of techniques. எப்படி ஏன் வந்து lower case upper case convert பண்ணோம், ஸ்பிளிட்னா என்ன மீனிங், ஸ்பிளிட் வந்து ஸ்பேஸ் மட்டும் கிடையாது, any ஸ்பிளிட்ல எப்படி வேணா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். Here I am splitting with this. This is probably not correct. எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றது, எப்படி மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் பண்றது, மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன்ஸ் கம்பைன் பண்ணி ஒரே லைன்ல போடுறது. So we talked about a lot of different things. இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு go back to your homework. Try to see how திருப்பி பண்ண பாருங்க, எப்படி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணலாம், ஆர் வேற மாதிரி பண்ணலாம். Think about it and work on your thing. But you should send me the output. Whoever hasn't done it yet, please go ahead and finish it. Otherwise, it will be hard for us to move to the next one. சரியா? Okay, any questions? Any questions, guys? Stop the recording and
If not, I will see you all on Friday.